Tripura has several strategic advantages for growth of startup industries. Tripura has a leading position in literacy with 97.22%. The third International Internet Gateway (IIG) at Agartala has been commissioned. Tripura is the only power supply state in Northeast having uninterrupted power supply across the state. Tripura has favorable climate condition. Tripura has completely hygienic pollution-free environment, good air and railway connectivity. The state is especially attractive for foreign investment as it is close to Myanmar, the gateway to the Asian countries. Tripura is the most peaceful state in Northeast India without any insurgency activity. Considering the advantages, state government is working with a vision to transform Tripura as the leading startup hub of Northeast by creating enabling environment and supporting ecosystem. আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ত্রিপুরার নওজওয়ান যে আমার ভাই বোনেরা রয়েছে সর্বোপরি 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী যে ত্রিপুরা সরকার নওজওয়ানদের রোজগারের জন্য এক নতুন উদ্যম নিয়ে আইটি সেক্টরে কাজ করছে। বিগত 2019-এ আমরা স্টার্টআপের জন্য এক স্কিম চালু করেছি। আমরা চাইছি ত্রিপুরাকে নর্থ ইস্টের মধ্যে আইটি হাবে স্টার্টআপ হাবে পরিণত করা, কারণ ত্রিপুরাতে সেই ধরনের আবহাওয়া এবং বড় পরিমাণে আমার নওজওয়ান ভাই বোনেরা রয়েছে। ওনারা একটা নতুন রোজগার সৃজনের সুযোগ পাবেন এবং ত্রিপুরাকেও আইটি সেক্টরে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদির যে ডিজিটাইজেশন এবং ভ্রষ্টাচার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন, রোজগার করুন ও ত্রিপুরার মানুষকে রোজগার দিন, নিজে এস্টাবলিশ হন, ত্রিপুরাকেও এস্টাবলিশ করুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। In line of the vision, state government has introduced IT and ITE's startup scheme. Under the scheme, IT and ITE's startup companies will get incentives like patent filing cost up to 10 lakhs, proof of concept POC up to 10 lakhs, recruitment assistance up to 1.5 lakhs, 100% reimbursement of electricity and bandwidth charges, infrastructure support like data center hosting, reimbursement of rental charges for office space or incubation. Interested entrepreneurs can visit startup.tripura.gov.in for more details and online submission of application for the incentives. जो हमारे एंटरटेन ऐप है वो बेसिकली एक म्यूजिकली ऐप है जो स्टार्टअप स्कीम त्रिपुरा हमें बहुत ही हेल्प किया है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था हमें, बट उसी वक्त हमें स्टार्टअप स्कीम त्रिपुरा ने बहुत हेल्प किया एंड हमारे लिए वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। मेरा नाम संगीत देवर्मा है और मैं इलाफाई का कंटेंट मैनेजर हूँ। तो इलाफाई ऐप का मतलब है इजी लर्निंग ऐप फॉर यू। लेकिन हम लोग के पास आइडिया था, लेकिन हम लोग फिनेंशियल के लिए नहीं कर पाया। बाद में हम लोगों ने स्टार्टअप त्रिपुरा से फिनेंशियल हेल्प मिला, उसके बाद हम लोगों ने ये काम कर पाया। I am the co-founder and director of iLogitron Technologies. We are housed at Software Technology Parks of India, STPA Agartala, and we bring to you our first automation device, that is iSync. So today I take the special time out here to celebrate, to thank the supporting hands who have been with us since last 1 year, since our inception in Tripura. I would like to thank our dynamic Chief Minister of the state for this wonderful initiative of Startup Tripura. Startup Tripura has been one of the best initiatives or schemes that has been brought to the entrepreneurs in a state. I have personally gone through different startup portals of different states, but I could see really it's the best one across all the states. Yes. Eligibility criteria on the IT and ITE's based startups will be covered. The startup industries must be set up in Tripura. Minimum 50% of partners must be graduated with 4 years period or final year graduate student on proposal submission date. Startup Tripura, nourishing the young talents of Tripura.